Il vento gelido della montagna tagliava il viso di Emma Morales cum lame affilate mentre stringeva il mantello lagoro eterno alle spalle tremanti. Lu su dita in torpidite, arrosate dal freddo pungenti. Affravano la lettera squalsita che aveva ricevuto quella mattina. Lo parole che six erano scritte ancora fresh nella su, ement cum ferite aprut e sanguinanti. Nessuna dote, solo debiti. Aveva sussurrato al vento implacable. Le lacrime amare che si gelavano sul guance prima ancora di poter cadere sulla neve cristallina sotto I suoi piedi. Era questo cio che aveva da offrire al mondo, questo il suo valore cum donna, in un territorio spietato, dove la sopravvivenza dipendeva dalla forza bruta e dal risorse accumulate. Ma quando aveva pronunciato quel parole davanti a Ronald Wright, el uomo della montagna, che viveva nella baita isolata oltre il crinale roccioso, aveva visto qualcosa di completamente inaspettato nei suoi occhi scuri e penetranti. Un sorriso lento e genuino aveva solcato il suo volto segnato dall'intempore e dal tempo, creando rug profondo attorno agli occhi. E le sue parole avevano risuonato come un tuono nella valle silenziosa. Bene, ho bisogno di una ragione per lavorare sodo. Ora, mentre osservava Ronald che spacca la legna con movimenti precisi e potenti, I muscoli del braccia che si contrivano sotto la camicia di flanella lagora, Emma si cedeva come fossero arrivati a quel momento surreal. Come una donna ravonata, e senza speranza avesse trovato rifugio presso un uomo che la società considerava poco più di un selvaggio pericoloso. La sua mente tornava indietro, e I giorni bui e disperati che l'avevano condata fin lì, alla disperazione che aveva quasi spezzato il suo spirito come un ramo secco. Era iniziato tutto 3 mesi prima, quando suo padre William Gonzalez era morto improvvisamente di un attacco cardiaco, lasciandola completamente sola con un mucchio di debiti schiaccianti e la fattoria, familiar sull'orlo del fallimento totale. Gli strozzini erano arrivati come avvoltoi affamati, reclamando tutto cio che potevano portar via con le loro mani rapaci. La casa che aveva ospitato 3 generazioni della sua famiglia, Illinois bestiame che non aveva allevato con amore, persino gli abiti più belli di sua madre erano stati venduti per coprire una frazione misera di cio che dovevano ai creditori senza scrupoli. Emma aveva cercato disperatamente lavoro nel villaggio, passando a ogni porta con il cuore in gola, ma l'opportunità per una donna sola erano scarsi mal pagate, spesso umilianti. Gli uomini la guardavano con occhi che promettevano protezione in cambio di cose che lei non era disposto a dare, mentre le donne spose la trattavano con sospetto e disprezzo, come se la sua disgrazia fosse una malattia contagiosa che poteva infettare anche loro. Prima di continuare con questa storia di resilienza e speranza, diteci di dove state guardando questo video, e fate sentire il vostro sostegno nei commenti. La vostra energia ci aiuta a portarvi storie sempre più coinvolgenti e toccanti. La situazione era diventata disperata quando Peter Perez, Illinois proprietario del negozio generale, lo aveva fatto una proposta che lo aveva gelato il sang nelle vene. Potresti lavorare per me. Aveva detto con un sorriso olioso e malizioso, gli occhi che la spogliavano mentalmente. Ho una stanza sul retro dove potresti sistemarti comodamente. Naturalmente, ci sarebbero del aspettative specifiche. Il significato del suo parole era cristallino, e Emma aveva rifiutato con fermezza, la voce che tremava di rabbia e disgusto. Ma sapeva che le opzioni si stavano esserendo rapidamente come sabbia tra le dita. Era in quel momento di profonda disperazione, quando il bio sembrava inghiattare ogni speranza,
che aveva sentito parlar per la prima volta di Ronald Wright. Gliabit anti del villaggio in e parlavano a voce bassa, con una miscela di pura reverenziale e rispetto reluctant. Viveva da solo sul montagne impervi, cacciava e commerciava pelix con abilità leggendaria, sentiva in pace solo quando aveva bisogno di provviste essenziali. Alcuni dicevano che fosse pericoloso, un uomo che aveva ucciso per difendersi, altri che fosse semplicemente strano, una remeda che aveva rinunziato alla civiltà. Ma tutti concordavano su una cosa. Era un uomo che si la cavava da solo, senza aver bisogno di nessuno al mondo. Lydia aveva iniziato a germogliare nella mente di Emma come un seme in terreno fertile e disperato. Se non poteva trovare un posto nella società civilizzata, forse poteva trovarne uno al di fuori di essa. Nelle terre selvagge dove le regole erano diverse. Ma come avvicinare un uomo che evitava la compagnia umana come la peste? Come convincerlo ad aiutare una sconosciuta senza nulla da offrire? La risposta era arrivata sotto forma di una tempesta di neve feroce che aveva bloccato la strada di Montagne per 3 giorni interminabili. Ronald era sceso al villaggio per rifornimenti essenziali, rimanendo bloccato alla locanda insieme a tutti gli altri viaggiatori sfortunati. Emma lo aveva osservato da lontano, nascosta dietro la tenda della finestra, notando come si tenesse in disparte dalle conversazioni, come I suoi occhi scrutassero costantemente l'ambiente circostante con la cautela di un animale selvatico sempre pronto alla fuga. Era alta e robusta, con spalle larghe che parlavano di anni di lavoro fisico spietato. I suoi capelli castani erano lunghi e legati indietro con un semplice laccio di cuoio consumato, e la sua barba era curata ma selvaggia, incorniciando un volto che sembrava scolpito dalla montagna stessa. Indossava abiti praticai di lana pesante e pel consiata, tutto ben fatto ma chiaramente progettato per la funzione piuttosto che per la moda. Quello che colpiva di più erano I suoi occhi, scuri come la notte, intelligenti come quelli di un lupo, e costantemente vigili. Emma aveva raccolto tutto il coraggio che lui rimaneva, come essi stessi raccogliendo briciole dal fondo di un barattolo vuoto, e si era avvicinata al suo tavolo quella sera. Signor Wright aveva detto, la voce che tremava leggermente nonostante I suoi sforzi per mantenerla ferma. Potrei parlarle? Lui aveva alzato lo sguardo lentamente, studiandola con attenzione meticolosa, come essi stessi valutando una preda o un predatore. Dipende da cosa vuol dire. Aveva risposto, la voce profonda e ravvida per il desuso, come Pietre che rotolano in un torrente di montagna. Ho una proposta da farle. Aveva continuato Emma, sedendosi senza aspettare l'invito, le mani che tremavano leggermente mentre lui appoggiava sul tavolo rugoso. So che vive da solo sulla montagna. E immagino che cert cose, cert commodità domestiche le mancino. Ronald aveva inarcato un sopracciglio, ma non aveva parlato, aspettando che lei continuasse con la pazienza di un cacciatore. Io so cucinare, pulire, ramandare. So occuparmi di una casa e di ci si vive dentro. So fare il pane, conservare la carne, coltivare un orto. In cambio, avrei bisogno solo di un posto dove stare, cibo e protezione dall'intemperie. E perch dovrei volere una donna tra I piedi? Aveva chiesto lui, ma il tono non era hostile, solo curioso, come essi stessi davvero considerando la question. Emma aveva preso un respiro profondo, sentendo che questo era il momento cruciale. Perch non ho niente da perdere, Illinois che significa che non la deluderò. Non ho famiglia che vengo a cercarmi, non ho pretese di comforto lusso. Ho solo bisogno di sopravvivere. E lei ha bisogno di qualcuno che si occupi del cose pratiche mentre lei fa quello che esse, fare meglio.
Ronald aveva bevuto dalla sua birra, riflettendo in silenzio. Cosa lu fa pensar che io abbia bisogno di aiuto. Il modo in cui I suoi vestiti sono raddoppiati. Aveva risposto Emma con onesta brutale. Sono ben fatti, ma è chiaro che li ha riparati lei stesso. Il fatto che sia che solo in vis, che con una moglie che si occupi della casa mentre lei via per giorni. Per la prima volta, Emma aveva visto un accento di sorriso genuino sul volto dell'uomo. Lei è molto diretta. Non posso permettermi di non esserlo. E cosa in lei di questo accordo, oltre a cibo e riparo. Emma aveva esitato. Questa era la part più difficile da spiegare, quella che toccava il cor della sua disperazione. Una possibilità di ricominciare. Di essere qualcosa di più che una bocca di sfumare o un peso per qualcuno. Di essere utile. Ronald aveva annuito lentamente. I debiti. Ho sentito che suo padre ne aveva parecchi. Il cor di Emma era affondato come una pietra in un lago profondo. Naturalmente ne aveva sentito parlare. In un villaggio piccolo, I pettegolezzi viaggiavano veloci come il vento. Non ho nulla per pagarli. Aveva ammesso, la voce che si faceva piccola. Nessuna dote, solo debiti. E tutto quello che posso offrire. Era stato allora che Ronald aveva sorriso davvero, quel sorriso lento e genuino, che aveva sorpresa come un raggio di sol dopo una tempesta. Bene, aveva detto, alzando il bicchiere in un brindisi informale. Ho bisogno di una ragione per lavorare sodo. Il viaggio verso la vita di Ronald era stato più difficile di quanto Emma avesse immaginato nei suoi sogni più ottimistici. Il sentiero si inerpicava attraverso foreste dense di pini giganteschi e lungo crinali rocciosi che sembravano tagliare il cielo, diventando sempre più stretto e pericoloso man mano che salavano verso l'uved innovate. Ronald camminava davanti a lei con passo sicuro e ritmico, occasionalmente voltandosi per assicurarsi che lo seguisse, ma senza rallentare il ritmo implacable. Emma aveva portato con sé solo quello che riusciva a trasportare. Alcuni vestiti raddoppiati ma puliti, gli strumenti di cucina di sua madre che erano sopravvissuti alla vendita forzata, e un piccolo libro di ricette scritto a mano che era stato l'unico oggetto di valore che era riuscita a nascondere dai creditori rapaci. Lo su scarp, non adat al terreno montano accidentato, si stavano già consumando pericolosamente, e I piedi lo dolevano, ad ogni passo come essi camminasse sui carboni ardenti. Quanto manca, aveva chiesto dopo 2 ore di cammino estenuante. Illinois respiro corto per l'altitudine che lo bruciava I polmoni. Un'ora. Aveva risposto Ronald senza voltarsi, la voce portata dal vento. Forse du al suo ritmo. Emma aveva stretto I denti e aveva continuato a camminare, ignorando il dolore che lo attraversava la gamma. Non poteva permettersi di sembrare debole, non ora che aveva finalmente una possibilità. Questo era il suo unico colpo di fortuna, e non poteva rovinarlo lamentandosi come una bambina viziata. Quando finalmente avevano raggiunto la vita, Emma era rimasta completamente sorpresa. Si aspettava una capanna rozza e spartana. Poco più di un rifugio temporaneo, ma quello che aveva trovato era una costruzione solida e ben fatta che parlava di anni di lavoro paziente. La casa era di tronchi di pino massicci, con un tetto di scandole perfettamente allineate e una grande veranda, che si affacciava sulla valle sottostante come un balcone naturale. Il fumo saliva pigro dal camino di pietra, e si era un piccolo giardino recentato sul lato, dove crescevano verdure robuste e erbe aromatiche. La costruita lei aveva chiesto, genuinamente impressionata dalla qualità del lavoro. Negli ultimi 5 anni, aveva risposto Ronald, aprendo la porta pesante. Un pa alla volta.
quando il tempo lo permittiva. L'interno era spartano ma pulito, organizzato con la precisione di un uomo che viveva da solo e sapeva il valore di ogni oggetto. Una grande stanza principale serviva da cucina, sala da pranzo e soggiorno, con un camino di pietra che dominava una parete e irradiava un calore cogliente. C'era una scala di legno massiccio che portava a un sepalco, probabilmente la camera da letto, e una porta che dava su quella che sembrava essere una dispensa ben fornita. Lei dormire lì, aveva detto Ronald, indicando un angolo della stanza principale dove c'era un piccolo letto con una coperta di lana pesante. Io estio sopra. Lu regol sono semplici. Si alzi prima dell'alba, prepari la colazione. Tinga la casa pulita e ordinate la provvist. Io caccio e lavoro il legno. Condividiamo I pasti e la responsabilità esterne come spaccare la legna e curare il giardino. Emma aveva annuito, studiando l'ambiente che sarebbe diventato la sua nuova casa. Era spartano, sì, ma si era qualcosa di onesto e solido in tutto quello che vedeva. Ogni oggetto aveva uno scopo preciso. Ogni angolo era utilizzato con efficienza militare. E I debiti. Aveva chiesto, la voce piccola e incerta. Ronald si era voltato a guardarla. E per un momento Emma aveva visto qualcosa di gentile I suoi occhi duri. I suoi debiti sono nel mondo di Sato. Che sopra, iniziamo da zero. Lu prime settimane erano state lu più difficili della vita di Emma. Un test di resistenza che aveva messo alla prova ogni fibra del suo essere. Il lavoro fisico era estenuante. Il suo corpo, abituato alla comodità relative della vita di paese, si ribellava contro le nuove richieste spietate. Si alzava prima dell'alba per accendere il fuoco e preparare la colazione. Passava la giornata pulire, cucinare e imparare l'usinanea di piccole abilità necessarie per la vita in montagna. Ronald era un insegnant patient ma esigente, che non accettava mezzi misure. Lo mostrava come conservare la carne fumicandola e salandola, come riconoscere lu piante commestibili e quel velenos, come riparare gli abiti con top, che durassero anni in vista settimane. Non parlava molto, ma quando lo faceva, le sue parole erano precise e carisce di saggezza pratica. Il segreto per sopravvivere che, lo aveva detto una sera mentre riparavano insieme un buco nel tetto causato da una tempesta, e non sprecare niente. Ogni scarto di cibo, ogni pezzo di stoffa, ogni goccia di acqua ha un valore. La montagna non perdona gli sprechi. Emma aveva imparato rapidamente, spinta dalla necessità e dalla determinazione. Aveva trasformato gli avanzi in zup nutrienti che duravano per giorni. Aveva usato la ceniera del camino per fare il sapone. Aveva raccolto erbi selvatici per integrare le loro scorte alimentari. Lentamente, aveva iniziato a sentirsi utile, necessaria, part integrante di quella vita isolata. Ma non era solo il lavoro a cambiarla profondamente. Era anche il silenzio, la vastità della montagna, la sensazione di essere così lontana dal mondo e dai suoi giudizi spietati. Per la prima volta da quando suo padre era morto, Emma aveva iniziato a respirare liberamente, senza il peso costante della vergogna e della disperazione. Una sera, mentre preparava la cena con movimenti che stavano diventando sempre più sicuri e naturali, Emma si era accorta che Ronald la stava osservando con attenzione. Non era la prima volta che lo sorprendeva a farlo, ma quella sera si era qualcosa di diverso nel suo sguardo, qualcosa che la faceva sentire vista davvero. Cosa che, aveva chiesto, continuando a mescolare la zuppa che profumava di erbi selvatici e carne di cervo. Sta cambiando. Aveva detto lui semplicemente, la voce piena di una sorpresa genuina. Emma aveva alzato lo sguardo, sorpresa dalla sua osservazione.
In che senso. Quando è arrivata, aveva paura di non essere abbastanza, paura di essere un peso, paura di essere mandata via al primo errore. Ora si move come si appartness a questo posto, come si fa sempre statica. Emma aveva riflettuto su quel parole mentre serviva la cena in sciatole di legno intagliata a mano. Era vero. Si sentiva davvero come si appartness a quel luogo? Guardando intorno alla baita, ai piccoli miglioramenti che aveva apportato, ai pasti che aveva preparato con amore, ai vestiti che aveva rattapato con cura, si era reso conto che si sentivo a casa per la prima volta in anni. Lei aveva chiesto, sedendosi di fronte a lui al tavolo rustico. Si è mai pentito di avermi portatica? Ronald aveva masticato lentamente prima di rispondere, considerando le parole con cura. All'inizio pensavo che sarebbe durata una settimana. Le donne di città non sono fat per questo tipo di vita dura. E ora penso che forse non sia mai stata davvero una donna di città. Era stato un complimento, a modo suo, e Emma lo aveva apprezzato più di qualsiasi parola dolce avesse mai sentito, di uomini che cercavano di impressionarla. Le settimane si erano trasformate in mesi, e con l'arrivo dell'autunno, Emma aveva iniziato a capire I ritmi profondi della vita di montagna. Saranno periodi di lavoro intenso, come quando dovevano preparare lo scorte per l'inverno implacable, e periodi più tranquilli, quando potevano permettersi di rilassarsi davanti al fuoco nelle lunghe serate che si allungavano sempre di più. Era durante una di queste serate, mentre il vento ululava fuori e il fuoco crepitava allegremente, che Ronald lo aveva raccontato la sua storia con una franchezza che l'aveva sorpresa. Era cresciuto in una fattoria nella valle, figlio di un uomo che beveva troppo e di una donna gentile, che era morta di polmonite quando lui era ancora un bambino. Aveva lasciato casa a 16 anni, stanco del bot e del permesso non mantenuto. Aveva lavorato in vari fattorie e ranch. Aveva imparato a cucire e a vivere della terra con maestri, che non perdevano errori. Perché venuto che aveva chiesto Emma, genuinamente curiosa. Perché nessuno mi dice cosa fare o come vivere. Aveva risposto, guardando le fiamme danzanti. Capasso essere quello che sono, non quello che gli altri vogliono che io sia. Emma aveva capito perfettamente. Era la stessa sensazione che provava lei, quella libertà di essere se stessa senza pretese o aspettative sociali. E non le manca mai, la compagnia, altri esseri umani. Ronald aveva guardato il fuoco per un lungo momento, il silenzio che si allungava tra loro. Pensavo di no. Fino a quando non è arrivata lei. Era stata una confessione inaspettata e vulnerable. E Emma aveva sentito qualcosa muoversi nel suo petto, qualcosa di caldo e prezioso. Non era amore, non ancora, ma era qualcosa di altrettanto importante. Connection, comprension, la sensazione di essere vista e apprezzata per quello che era davvero. L'inverno era arrivato presto quell'anno, con tempeste di neve che duravano giorni interi e temperature che scendevano ben sotto lo zero, trasformando il mondo in un paesaggio cristallino e letale. Emma aveva imparato l'importanza vitale di ogni preparativo, di ogni scorta messa da parte, con cura maniacale. Quando lo tormento li isolavano dal mondo esterno, la baita diventava il loro universo intero. Un piccolo mondo di calore e sicurezza nel mezzo del caos bianco. Era durante una di queste tempeste particolarmente feroci che Emma aveva davvero capito quanto fosse cambiata. Il vento ululava intorno alla casa come un animale selvaggio. La neve si accumulava contro le finestre fino a bloccare la vista, e il freddo sembrava penetrare attraverso ogni fessura.
Ma vis di sentirsi spaventata o intrappolata, si sentiva al sicuro, protetta. La vita era solida come una rossia, lo loro scorte erano abbondanti. E Ronald sapeva come affrontare qualsiasi emergenza che la montagna potesse presentare. Non ha paura, lui aveva chiesto lui una sera, mentre il vento scuoteva lu travi come se volesse stradicare la casa. No, aveva risposto Emma, sorprendendosi della sincerità assoluta della sua risposta. Dovrei. La maggior parte del personsi. Questa è una delle tempeste più forti che abbia mai visto. Ma io non sono la maggior parte del person, vero? Ronald aveva sorriso, quel sorriso lento e caldo che ormai conosceva bene, e che lo riscaldava il cuore. No, non lo è. Era verso la fine dell'inverno, quando la neve iniziava finalmente a sciogliersi, e I primi segni di primavera facevano capolino, che I problemi del passato di Emma erano tornati a cercarla come fantasmi, che non volevano riposare in pace. Stephen Watson, uno degli strazzini più spietati a cui sa padre d'aveva denaro, era salito alla baita con due uomini armati, Illinois volto duro e determinato. Emma li aveva visti arrivare dalla finestra e aveva sentito il sang gelarsi negli vene come ghiaccio. Ronald aveva chiamato, la voce tesa come una corda di violino. Lui era uscito dalla dispensa, aveva seguito il suo sguardo terrorizzato e aveva visto I tre uomini che si avvicinavano con passo deciso. Il suo volto si era indurito immediatamente, trasformandosi in una maschera di pietra, e aveva preso il fucile dall'angolo con movimenti fluidi e precisi. Rimanga dentro, aveva detto, ma Emma aveva scasso la testa con fermezza. Sono venuti per me. È un mio problema, e devo affrontarlo. Ora è anche il mio problema. Stephen Watson era un uomo magro e alto con occhi freddi come ghiaccio e un sorriso crudo che non raggiungeva mai gli occhi. Quando aveva bussato alla porta con colpi secchi e autoritari, Ronald aveva aperto con il fucile, ben visibile in mano. Siamo qua per Emma Morales, aveva detto Watson senza preamboli, la voce tagliente. Div dei soldi considerevoli, e siamo venuti a riscuoterli. Lei non div niente a nessuno. Aveva risposto Ronald. La voce calma, ma carica di una pericolosità sottile. Oh, ma si spaglia gravemente. Suo padre aveva dei debiti considerevoli, e ora che è morto, la responsabilità ricade interamente su di lei. E la leg. Emma era uscita da dietro Ronald. Illinois core, che batteva forte ma la schiena dritta come un fuso. Hogia detto che non ho nulla da darvi. Tutto è stato venduto. Allora dovrò venire con noi. Che sempre lavoro per una giovane donna disposta a guadagnarsi da vivere in modi creativi. Il significato del suo parole era cristallino e disgustoso, e Emma aveva visto Ronald irrigidirsi come una molla compressa. Lei non vie da nessuna parte. Aveva detto, alzando leggermente il fucile in una minaccia silenziosa. Watson aveva riso, un suono aspro e sgradevole. Un uomo solo contro tre. Non mi sembra una strategia vincente. Forse no. Aveva ammesso Ronald con calma glaciale. Ma io conosco questa montagna come la mia tasche, e voi no. Se anche uno di voi fa un passo verso di lei. Six garantisco che nessuno di voi tre scenderà vivo di qua. Sarà qualcosa nella sua voce. Una certezza fredda e mortale. Che aveva fatto esitare Watson per la prima volta. I debiti non scampiono solo perch si nascon sul montane come una codarda. Aveva detto, ma il suo tono era meno sicuro di prima. I suoi debiti erano di suo padre. Aveva risposto Emma, trovando la forza nella presenza protettiva di Ronald. E sono morti con lui. Io non ho fermato nulla. Non ho ereditato nulla. E non devo nulla a nessuno. La leg dice diversamente, signorina. La leg dice molt cose.
Era intervenuto Ronald, la voce pericolosamente calma. Maca sopra, la leg sono io. Io dico che le esse, ne Virginia ora. Watson aveva guardato Ronald, poi Emma, poi I suoi uomini, che sembravano sempre meno sicuri della missione. Aveva fatto un calcolo mentale rapido e aveva deciso che il gioco non valeva la candela, almeno per il momento. Questo non è finita. Aveva detto, voltandosi per andarsene con dignità ferita. Si che è finita. Aveva risposto Ronald con finalità assoluta. Esi torna qua. O manda qualcun altro. La prossima volta non sarò così gentile. Quando I tre uomini erano spariti tra gli alberi come ombre malvagi, Emma aveva sentito l'ugam siderizzato, il peso della tensione accumulata. Ronald aveva afferrato prima che cadesse, tenendo la stretta contro il petto forte e rassicurante. E finita. Aveva sussurrato contro I suoi capelli. Sono andati via. Ma torneranno. Aveva detto Emma, la voce rada dalla pora. O mandaranno altri. Non si arrenderanno mai. Allora li affronteremo di nuovo. E ancora, è necessario. Non la lascerò mai sola. Emma aveva alzato lo sguardo verso di lui, vedendo una determinazione feroce nei suoi occhi. Perciò metta nei guai per me. Ronald aveva esitato, come essi stesse lottando con le parole che voleva dire. Aveva detto infine, la voce carica di emozione. Lei è diventata la mia ragione per lavorare sodo. Quella notte, seduti davanti al fuoco che crepitava allegramente, Emma e Ronald avevano parlato più di quanto avessero mai fatto in tutti I mesi precedenti. Lei gli aveva raccontato tutto senza omettere nulla. I debiti schiaccianti di suo padre, la disperazione che aveva portato da lui, la pura costante che aveva tormentata per mesi come un'ombra nera. Pensavo che essi fossi stata utile abbastanza. Essi avessi lavorato abbastanza sodo. Forse avrei potuto guadagnarmi il diritto di rimanere. Aveva confessato. Le lacrime che brillavano alla luce del fuoco. Ma ora mi rendo conto che non si tratta di guadagnarsi nulla. Di cosa si tratta allora? Aveva chiesto Ronald, la voce gentile. Di appartenenza. Di trovare il posto dove si è supposti essere, dove si può essere essi stessi senza mascire. Ronald aveva annuito lentamente, comprendendo perfettamente. Lei pensa di aver trovato il suo posto? Emma aveva guardato intorno alla baita. Agli oggetti familiari che ora facevano parte della sua vita quotidiana, e I piccoli comfort che avevano creato insieme, con pazienza e amore. Sì, aveva detto con convinzione assoluta. Penso di sì. Anche essi significa vivere come un'esiliata? Anche essi significa rinunciare alla società, alla comodità, a una vita normale? Cosa c'è di normale nel vendere essi stessi per sopravvivere? Aveva risposto Emma con passione. Cosa c'è di civil nel ridurre una persona al valore dei suoi possessi o dei suoi debiti? Ronald aveva sorriso. Un sorriso pieno di orgoglio e ammirazione. Lei ha ragione. Ma è sicura di voler rimanere? Una volta che Watson sparge la voce, altri potrebbero venire. Potrebbe diventare molto pericoloso. Emma aveva riflettuto sulla domanda con serietà. Era spaventata? Sì, terribilmente. Ma era anche qualcosa di più importante. Era determinata. Per la prima volta nella sua vita, aveva qualcosa che valeva la pena di proteggere, qualcosa che era veramente sua. Allora li affronteremo insieme. Aveva detto con fermezza. Come ha detto lei, ho bisogno di una ragione per lavorare sodo. I mesi seguenti avevano portato cambiamenti sottili ma profondi nella loro relazione. Come un fiume che scava lentamente il suo letto nella rossia. Lavoravano insieme con una sincronia che parlava di comprensione profonda, anticipando I bisogni l'uno dell'altro senza bisogno di parole inutili.
Emma aviva imparato a leggere I segni della montagna. A riconoscere I cambiamenti del tempo dall'odore dell'aria. Amuo versi nel bosco con la stessa grazia silenziosa di Ronald. Lui, a sua volta, aveva iniziato a condividere di più di se stesso. Aprendo perché erano stati cius per anni. Lui aveva mostrato I suoi progetti segreti. Un sistema di irrigazione ingegnoso per espandere il giardino. Piani dettagliati per costruire una stalla. Sogni di una vita più prospera e stabile che prima aveva tenuto solo per sé. Pensavo che questi fossero solo sogni impossibili. Lo aveva detto una sera mentre studiavano insieme I suoi disegni accurati. Ma ora sembrano possibili, really. Perciò, aveva chiesto Emma. Anche se sospettava la risposta. Perch ora ho qualcuno consigli condividerli. Qualcuno che li capisse. Era stata una dichiarazione semplice, ma aveva cambiato tutto tra loro come un terremoto silenzioso. Non erano più solo due persone che condividevano uno spazio per convenienza, erano partner, complici in un sogno comune che cresceva ogni giorno. La primavera era arrivata con una rinascita esplosiva, che sembrava rispecchiare la loro trasformazione personale. Emma aveva piantato un giardino più grande e ambizioso. Aveva iniziato a allevare pali che fornivano uva fresh. Aveva imparato a conservare e fermentare il cibo, in modi che avrebbero garantito loro maggiore indipendenza dal mondo esterno. Ronald aveva costruito una piccola officina dove lavorava il legno con abilità artistica, creando mobili e strumenti di qualità superiore che potevano vendere o scambiare nel villaggio. Insieme, stavano costruendo qualcosa di più di una semplice esistenza. Stavano creando una vita piena e significativa. Una sera, mentre guardavano il tramonto spettacolare dalla veranda, Emma aveva fatto una realizzazione che l'aveva sorpresa. Sa cosa aveva detto. Non penso più ai miei debiti. Perch, aveva chiesto Ronald, curioso. Perch mi sono reso conto che non erano mai stati veramente miei. Erano il peso del passato, Illinois peso del aspettative di altri, Illinois peso di una vita che non mi apparteneva mai davvero. E ora ho I miei debiti veri. Debiti di gratitudine, di amore, di impegno verso questa vita, che abbiamo costruito insieme con le nostre mani. Ronald l'aveva guardata con occhi che brillavano nella luce dorata del tramonto. Sono debiti che mi piace aiutarla a pagare. Lei aveva portato una prosperità inaspettata e gratificante. I loro prodotti erano molto richiesti nel villaggio, e Emma aveva scoperto di avere un talento naturale per il commercio, che la sorprendeva. La sua esperienza passata con le ristrettezze economiche l'aveva resa abile nel negoziare e nel trovare valori dove altri vedevano solo scarti inutili. Lei ha un dono naturale per gli affari. Lo aveva detto Jeffrey Harris, Illinois nuovo proprietario del negozio generale. Dopo che Emma aveva concluso un accordo particolarmente vantaggioso per le loro conserve artigianali. Ha mai pensato seriamente di aprire una sua attività? Emma aveva sorriso, sentendosi orgogliosa ma anche fedele alla sua priorità. Hogia un'attività. Si chiama vita. Ma le parole di Harris l'avevano fatto riflettere profondamente negli sedimenti seguenti. Forse era un modo per espandere quello che stavano facendo, per costruire qualcosa di ancora più grande e stabile, qualcosa che potesse aiutare altre persone nella sua stessa situazione. Quella sera, aveva condiviso I suoi pensieri ambiziosi con Ronald. Esi potessimo fare di più? Esi potessimo creare qualcosa che durasse nel tempo, qualcosa che potessimo lasciare alle generazioni future. Ronald aveva alzato lo sguardo dal pezzo di legno che stava intagliando con cura. Cosa ha in mente esattamente? Un'azienda vera e propria. Prodotti della montagna, fatti a mano,
di qualitas superior. Potremmo insegnare ad altri quello che abbiamo imparato. Creer lavoro per lo famigli che lontano cum latavoio. Lydia aviva presso forma lentamente. Attraverso settimane di discussioni, serali appassionate, e pianification attenta e meticolosa. Non sarebbe stato facile. E avrebbe richiesto investimenti significativi e rischi calcolati. Ma per la prima volta, Emma si sentiva pronta ad affrontare il futuro con fiducia e determinazione. Sa cosa significa questo? Aveva detto Ronald una sera, mentre finalizzavano I loro piani dettagliati. Significa che dovremmo interagire di più con il mondo di sotto. Significa esporsi, correre rischi reali. Lo so perfettamente, aveva risposto Emma. Ma non possiamo vivere per sempre in isolamento. E forse ora di dimostrare che si può avere successo seguendo lo proprio regole. Era stata una decisione coraggiosa, e non senza conseguenze immediate. Quando la voce si era sparsa che Emma Morales stava avviando un'attività commerciale, alcuni nel villaggio avevano reagito con scetticismo e persino ostilità aperta. Chi si crede di essere. Aveva sentito susurrare Laura Scott, al mercato, la voce piena di disprezzo. Una donna senza famiglia, senza dote, che vive in peccato con un selvaggio della montagna. Ma per ogni voce critica e maligna, si erano di sostegno e incoraggiamento. Ashley Miller, una giovane vedova con 3 bambini piccoli, era stata la prima a chiedere lavoro con umiltà e speranza. Ho bisogno di guadagnare per I miei figli, aveva detto semplicemente. Esi le può farsela partendo dal nulla, forse posso farsela anch'io. Presto, altre donne si erano unite loro, attratti dalla possibilità di indipendenza economica. Jennifer Bailey, che aveva perso il marito in un incidente minerario tragico. Lisa Collins, che era stata abbandonata dal fidanzato quando era rimasta incinta. Don che, come Emma, avevano scoperto che la società offriva loro poche opzioni dignitos. Stiamo creando qualcosa di importante. Aveva detto Emma a Ronald mentre guardavano lo don lavorare nel loro nuovo laboratorio improvvisato. Non solo un'attività, ma una comunità di persone che si sostengono a vicenda. Ronald aveva annuito, visibilmente orgoglioso. Lei ha trovato un modo per trasformare la sua esperienza dolorosa in forza per altri. Abbiamo trovato un modo. Lo aveva corretto Emma con affetto. Niente di questo sarebbe stato possibile senza di lei, senza la sua fiducia iniziale. Ma il successo crescente aveva attirato anche attenzioni indesiderate e pericolose. Stephen Watson era tornato, questa volta non come strozzino ma come uomo di affari interessato a investire nella loro operazione fiorente. Sembra che abbia costruito qualcosa di molto proficuo che, aveva detto, Illinois suo sorriso olioso e predatorio imitato nel tempo. Sarei molto interessato a diventare un partner silenzioso nella vostra impresa. Non abbiamo bisogno di partner. Aveva risposto Emma fermamente, sentendo un brivido di paura. Oh, ma penso di sì. Vedete, ho fatto alcune research approfondite sui vostri fornitori, sui vostri clienti. Sarebbe un vero peccato se improvvisamente avessero difficoltà a fare affari con voi. Era una minaccia velata ma cristallina, e Emma seni il sanggelarsi. Watson aveva ancora influenza considerevole nel mondo degli affari locali. E poteva causare problemi significativi se decidiva di farlo. Quanto vuol, aveva chiesto Ronald, la voce pericolosamente calma. Il 50%. E un affar più che equo, considerando la partizione e l'opportunità che posso offrire. Emma aveva sentito la rabbia montar dentro di sé come una maria. Era la stessa dinamica di sempre. Gli uomini potenti che sfruttavano I vulnerabili, che pretendevano di prendere quello che altri avevano costruito con il sudor e la determinazione. No, aveva detto,
la voce ferma cum rosia. Non un centesimo. What's an aviva riso? Un suono scradevole e minaccioso. Allora preparativa per dir tutto quello che avete costruito con tanta fatica. Forse, aviva risposto e senza esitazione. Ma almeno lo perderemo de persone libera e dignitos. Quella notte, Emma e Ronald avevano discusso le loro opzioni limitate. Potevano cedere alle richieste di Watson, garantendo la stabilità ma sacrificando la loro indipendenza duramente conquistata. Potevano combattere apertamente, rischiando di perdere tutto. O potevano trovare una terza via creativa. C'è qualcos'altro che possiamo fare. Aveva detto Emma lentamente. Un'idea che prendeva forma. Qualcosa che Watson non si aspetta. Cosa? Possiamo andare direttamente ai nostri clienti, ai nostri fornitori, alle persone che lavorano con noi. Possiamo dire loro la verità su quello che sta succedendo e lasciare che decidano da che parte stare. Era un rischio enorme e calcolato. Se le persone avessero scelto la sicurezza della complicità con Watson piuttosto che la lealtà verso di loro, avrebbero perso tutto in una volta. Ma se avessero scelto di resistere insieme, potrebbe funzionare. Aveva detto Ronald lentamente, considerando le implicazioni. Ma significa fidarsi completamente del persone. Significa credere che faranno la cosa giusta anche quando è difficile. Lei si è fidato di me quando non avevo nulla da offrire se non debiti e disperazione. Aveva risposto Emma con gratitudine. Forse ora di dare alle altre persone la stessa possibilità. La riunione era stata fissata per il sabato sera nella sala del villaggio. Emma aveva invitato tutti I loro partner commerciali, I loro fornitori fedeli, le donne che lavoravano per loro, e chiunque altro fosse interessato al futuro della loro attività e della comunità. Quando Emma era salita sul piccolo palco improvvisato, aveva visto volti familiari e amichevoli, ma anche alcuni sedicii e apertamente ostili. Watson era seduto in prima fila, Illinois sua, a sorriso sicuro e predatorio, che non prometteva nulla di buono. Molti di voi mi conoscono. Aveva iniziato Emma. La voce che tremava leggermente ma diventava più ferma ad ogni parola. Sappi che sono arrivata che senza nulla. Nessuna dote, solo debiti schiaccianti. Molti di voi hanno pensato che non sarei durata una settimana. Alcun risate nervos dal pubblico, ma anche sorrisi di incoraggiamento. Ma sono ancora qua. E non solo sono sopravvissuta, ho prosperato. Abbiamo prosperato. Insieme, abbiamo costruito qualcosa di cui possiamo essere veramente orgogliosi. Emma aveva fatto una pausa, guardando attentamente ai volti davanti a lei. Ma ora qualcuno vuol portarselo via qualcuno, che non ha mai alzato un dito per aiutarsi. Che non ha mai condiviso I nostri rischi o I nostri sacrifici. Vuole il 50% di quello che abbiamo costruito. Mormorii di disapprovazione crescente dalla folla. Potrei cedere facilmente. Sarebbe la cosa più semplice da fare. Ma se lo facessi, non sarei più la persona che sono diventata. Non sarei più la donna che ha imparato che il vero valore non viene da quello che si possiede, ma da quello che si cree, da quello che si condivide, da quello che si costruisce insieme con amore e dedizione. La voce di Emma si era fatta più forte, più appassionata, alimentata dalla convinzione profonda. Quando sono arrivata qua, pensavo che il mio valore fosse misurato dai miei debiti, dal mia mancanza, da quello che non potevo offrire. Ma Ronald Wright mi ha insegnato qualcosa di completamente diverso. Mi ha insegnato che il vero valore viene dal lavoro onesto, dalla dedizione quotidiana, dalla volontà di costruire qualcosa di migliore per se stessi e per gli altri. Aveva guardato Ronald, seduto in fondo alla sala, e aveva visto l'orgoglio brillare nei suoi occhi come stelle. Ora succedo di fare una scelta importante.
Potit seglier la via facile, quella della complicita con chi vuol sfruttare il nostro lavoro e la nostra dedizione. O potit seglier di stare con noi, di proteggere quello che abbiamo costruito insieme, di dimostrare che una comunità unita, infinitamente più forte di qualsiasi bullo o ricattatore. Il silenzio nella sala era totale e carico di tensione. Poi, lentamente, Ashley Miller era alzata in piedi con determinazione. Io con Emma. Aveva detto, la voce chiara e ferma che risuonava nella sala. Una dopo l'altra, le altre donne erano alzate come onde che susseguono. Poi Jeffrey Harris era alzato, seguito da altri commercianti e fornitori che avevano lavorato con loro. Presto, quasi tutta la sala era in piedi in un gesto di solidarietà commovente, tran Watson e I suoi pochi aliati rimasti. Watson era diventato rosso di rabbia impotente. State facendo un error terribile. Aveva gridato, la voce che si incrinava. Senza la mia partecione, fallere tutti miseramente. Forse, aveva risposto Emma, scendendo dal palco con dignità. Ma falleremo come persone libera, non come schiavi di qualcun altro. Watson era uscito dalla sala spingendo la porta con violenza, ma Emma sapeva che non era finita. Un uomo come lui non si arrendiva facilmente, e avrebbe cercato altri modi più sottili per vendicarsi. Le settimane seguenti erano state e piene di incertezza. Watson aveva mantenuto le sue minax, usando la sua influenza per creare difficoltà dove Alcuni fornitori avevano cancellato I contratti sotto pressione, alcuni clienti avevano smesso di comprare per paura di ritorsioni. Ma per ogni porta che si cedeva, essi ne aprivano du nuovo. La storia della loro resistenza coraggiosa era diffusa oltre il villaggio, attirando l'attenzione di commercianti e clienti di sita lontane. Don di altri villaggi erano venuti a vedere quello che Emma aveva costruito, ispirat dalla possibilità di creare qualcosa di simile nelle loro comunità oppresse. Este è diventando più grande di noi. Aveva osservato Ronald una sera, mentre leggevano le tir di sostegno e incoraggiamento arrivate da tutto lo stato. Forse era sempre destinato a essere più grande di noi. Aveva risposto Emma con saggezza. Forse quello che abbiamo fatto qua è solo l'inizio di qualcosa di molto più importante. Ma il vero test della loro determinazione era ancora da venire. Watson, frustrato dai suoi fallimenti nel sabotare la loro attività attraverso mezzi commerciali legali, aveva deciso di ricorrere a tattiche più dirette e criminali. Una notte via e senza luna, Illinois loro laboratorio aveva preso fuoco, in circostanze sospette. Emma era stata svegliata dal grida disperate di Jennifer Bailey, che viveva vicino al laboratorio e aveva visto le prime fiamme. Quando erano arrivati sul posto correndo, l'edificio era già completamente avvolto dal fiamme arancioni che si alzavano verso il cielo stellato. Tutto il loro lavoro di messi, le loro attrezzature costos, I prodotti pronti per la spedizione, tutto stava andando infumosato ai loro occhi impotenti. E finita, aveva sussurrato Ashley Miller, le lacrime che scorrevano sul viso illuminato dal fiamme danzanti. Ma Emma aveva guardato le fiamme con occhi diversi, pieni di una determinazione che sorprendeva anche lei. Sì, avevano perso molto materialmente. Ma guardando le donne intorno a lei, vedendo la determinazione che brillava sui loro volti nonostante la disperazione del momento, sapeva che non era finita. No, aveva detto, la voce ferma nonostante il cor spezzato. Questo è solo l'inizio di qualcosa di ancora più grande. La ricostruzione era iniziata il giorno dopo con una determinazione che aveva sorpreso tutti. Non avevano aspettato I promessi burocratici.
Non avevano aspettato l'assicurazione. Non avevano aspettato che qualcun altro risolvesse I loro problemi. Avevano semplicemente rimboccata lo maniche e iniziato a lavorare. Ronald aveva guidato gli sforzi per costruire un nuovo edificio, più grande e meglio progettato del precedente, incorporando tutte le lezioni apprese dall'esperienza. Ludon avevano lavorato instancabilmente per sostituire l'attrezzatura pers, spesso costruendo il desiro con ingegno e creatività, quando non potevano permettersi di comprare il nuovo. La comunità aveva risposto con un sostegno che aveva sorpreso e commosso anche Emma. Famiglie che non avevano mai lavorato direttamente con loro avevano donato generosamente materiali, tempo prezioso, competence specializzate. Bambini avevano organizzato piccoli raccolte fondi ticani. Persino alcuni degli ex alleati di Watson avevano contribuito in segreto, nascondendosi dietro donazioni anonime. Perch lo fanno. Aveva chiesto Emma a Jeffrey Harris, che aveva donato personalmente una quantità significativa di legname di qualità. Perch quello che aveva costruito che rappresenta qualcosa di fondamentale. Aveva risposto con emozione. Rappresenta l'idea che le persone comuni possano creare qualcosa di straordinario e lavorano insieme con un obiettivo comune. E in un mondo dove sempre più spesso ci sentiamo impotenti, questa è una cosa incredibilmente preziosa. Il nuovo laboratorio era stato completato in 6 settimane. Un record che aveva dimostrato cosa poteva fare una comunità veramente unita. Ma più importante dell'edificio stesso era quello che rappresentava. La prova tangibile che non potevano essere fermati dalla paura, dalla violenza o dall'intimidazione. Watson aveva fatto un ultimo tentativo disperato di sabotaggio, cercando di convincere le autorità locali a chiudere la loro operazione per presunte violazioni di sicurezza inventate. Ma quando gli ispettori erano arrivati, avevano trovato un'operazione che superava tutti gli standard richiesti. Non capisco, aveva detto l'ispettore principale a Emma, visibilmente confuso. Il signor Watson ci aveva detto che stavate operando in condizioni pericolose. Il signor Watson non è mai stato nel nostro laboratorio. Aveva risposto Emma con un sorriso che nascondeva la soddisfazione. Forse dovrebbe venire a vedere di persona quello che abbiamo costruito. Era stata l'ultima mossa di Watson e aveva fallito completamente e pubblicamente. Sconfitto e umiliato davanti all'intera comunità, aveva lasciato il villaggio quella stessa settimana, girando vendetta ma sapendo di aver perso definitivamente. Quella sera, mentre Emma e Ronald sedevano sulla veranda della baita, guardando le luci del nuovo laboratorio brillare come stelle nella valle sottostante, Emma aveva riflettuto sul lungo viaggio che l'aveva portata fin lì. Se qualcuno mi avesse detto un anno fa che sarei statica, non ci avrei mai creduto. Aveva detto, la voce piena di meraviglia. Cosa pensava che sarebbe successo? Aveva chiesto Ronald, prendendo la sua mano. Pensavo che sarei morta di fame. O che avrei dovuto vendere la mia dignità per sopravvivere. Non ho mai immaginato che avrei potuto costruire qualcosa di così significativo e duraturo. Eppure l'ha fatto. L'abbiamo fatto. Lo aveva credo Emma con affetto. Tutto è iniziato con la sua fiducia in me quando non avevo nulla da offrire essi non problemi. Ronald aveva preso la sua mano, intrecciando le dita con lo su. Lei aveva tutto da offrire. Semplicemente non lo sapeva ancora. Avevano seduto in silenzio per un momento, ascoltando I suoni familiari della notte montana. Poi Emma aveva parlato di nuovo, la voce piena di una determinazione tranquilla ma indomabile. Voglio espandere ancora di più. Voglio creare programmi di formazione per don di altri villaggi e città.
Voglio dimostrare che quello che abbiamo fatto può essere replicato ovunque siano persone disposte a lavorare sodo e sostenersi a vicenda. È un sogno molto ambizioso. Aveva osservato Ronald con ammirazione. Lo è. Ma ho imparato che I sogni ambiziosi sono gli unici che valgono veramente la pena di perseguire con tutto il cuore. 6 mesi dopo, Emma stava davanti a un gruppo di 50 donne determinate provenienti da paesi villaggi diversi, insegnando loro le tecniche che aveva imparato per costruire una vita sostenibile e indipendente. Il programma di formazione che aveva sviluppato era diventato un modello riconosciuto per l'empowerment economico femminile in tutta la regione. La prima cosa che devi capire diceva alla donna seduta davanti a lei e che il vostro valore non è determinato da quello che possedete o da quello che dovete. È determinato da quello che siete disposti a fare, da quanto siete disposti a lavorare, e da quanto siete disposti a sostenervi a vicenda. Vedeva se stessa riflessa in molti di che volti. La disperazione, la paura, ma anche la scintilla di speranza che cercava un modo per accendersi e crescere. Quando sono arrivata qua, continuava, condividendo la sua storia con vulnerabilità, non avevo nulla. Nessuna dote, solo debiti schiaccianti. Ma ho trovato qualcuno che ha visto il mio potenziale quando io stessa non riuscivo a vederlo. E ora voglio essere quella persona per voi. Dopo la session di formazione intensa, Emma era tornata alla vita. Dove Ronald stava lavorando su un nuovo progetto ambizioso. Una serie di case più piccole sparse per la proprietà, destinata a ospitare le donne che venivano per I programmi di formazione e avevano bisogno di un posto sicuro dove stare. Come è nata oggi, aveva chiesto, alzando lo sguardo dal suo lavoro meticoloso. Bene. Molto bene. Sarà una donna, Maria, che mi ha ricordato molto me stessa quando sono arrivata qua. Spaventata, disperata, ma con una determinazione che bruciava sotto la superficie come un fuoco nascosto. E cosa le ha detto? Le stesse cose che le ha detto a me. Che aveva tutto quello che serviva per riuscire. Che doveva solo imparare a vederlo e a credersi. Ronald aveva sorriso, quel sorriso lento e caloroso che Emma aveva imparato ad amare profondamente. E lei si ha creduto. Non ancora completamente. Ma si crederà. Proprio come ho fatto io, un passo alla volta. Quella sera, mentre preparavano la cena insieme in una routine che era diventata sacra, Emma aveva riflettuto su quanto fosse cambiata la sua vita in modi che non avrebbe mai potuto immaginare. La vita era ancora la stessa fisicamente, ma ora era circondata da una piccola comunità di edifici che ospitavano il loro laboratorio espanso, lo case per gli ospiti, e un nuovo edificio che serviva come centro di formazione. Ma I cambiamenti più profondi e significativi erano in lei stessa. La donna spaventata e disperata che era arrivata alla vita con nient'altro che debiti e vergogna era diventata una leader rispettata, un'insegnante appassionata, un'ispirazione per altre donne che lottavano contro le stesse difficoltà che aveva affrontato lei. Sa cosa? Aveva detto a Ronald mentre serviva la zuppa fumante. Non rimpiango niente. Neanche I debiti, neanche la disperazione. Senza tutto quello, non sarei mai diventata la persona che sono oggi. E chi è la persona che è oggi? Aveva chiesto lui, anche se conosceva già la risposta. Sono una donna che ha il proprio valore. Sono una donna che ha imparato che la vera ricchezza non viene da quello che eredita, ma da quello che costruisce con le proprie mani. Sono una donna che ha trovato la sua ragione per lavorare sodo. Ronald aveva alzato il bicchiere in un brindisi solenne. Emma Morales. La donna che ha trasformato I debiti in doni, la disperazione in determinazione,
e la pora in forza inarrestable. Emma aviva alzato ancha lei il bicchiere, ma aviva aggiunto con il cor pieno. E Ronald Wright. L'uomo che ha visto il potenzio quando tutti gli altri vedevano solo problemi. L'uomo che mi ha insegnato che a volte la miglior ragione per lavorare sodo, e qualcuno che vale la pena di amare. Avevano bevuto mentre il sol tramontava dietro le montagne, dipingendo il cielo di arancione e rosa in uno spettacolo che non si stancavano mai di ammirare. In lontananza, potevano sentire le voci del don nel centro di formazione, che ridevano e parlavano mentre preparavano la cena insieme. Cosa pensa che succederà dopo? Aveva chiesto Ronald, guardando verso il futuro. Non lo so. Aveva risposto Emma onestamente. Ma so che affronteremo qualsiasi cosa insieme. E so che continueremo a costruire, a crescere, a dimostrare che le persone comuni possono fare cose straordinarie quando hanno il sostegno e la determinazione giusti. Mentre le stelle iniziavano a brillare nel cielo scuro come diamanti, Emma aveva sentito una pace profonda riempire il cor. Aveva iniziato il suo viaggio con nient'altro che debiti e disperazione, ma aveva trovato qualcosa di infinitamente più prezioso. Uno scopo che dava significato a ogni giorno, una comunità che la sosteneva, e un amore che cresceva ogni giorno come un giardino ben curato. La montagna che una volta lui era sembrata un rifugio temporaneo era diventata la sua casa vera e propria. E l'uomo che aveva accettato I suoi debiti come una ragione per lavorare sodo era diventato il partner della sua vita e dei suoi sogni più ambiziosi. Nessuna dote, solo debiti. Sussurro il vento notturno, ripetendo le parole che aveva pronunciato tanto tempo prima. Ma ora quelle parole non portavano vergogna o disperazione. Portavano orgoglio, perché rappresentavano l'inizio di una storia che aveva superato ogni sua aspettativa. E da qualche parte nella via sottostante, sapeva che c'erano altre donne che stavano iniziando I loro viaggi, portando I loro debiti e le loro por, ma anche I loro sogni e la loro determinazione. E lei sarebbe stata lì per aiutarla a trasformare tutto quello che pensavano fossero debolezze nella loro più grande forza. La storia era appena iniziata, e il futuro brillava davanti a loro come le stelle nel cielo infinito.